Tinyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kukwetooloola ensi zonna. Twesiimye nnyo naffe tukikuumenga. Sinayimba ntyale sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Buganda bwonna naffe nga tumwesiga nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga. Uganda, may God uphold thee, our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Katonda bannaffe nkomo bagenzi ffe baali booleseewo mukama tweyongera okusaba Katikkiro waffe weyongera okumuwa amagezi wawa omuntu Suleiman yeyongera okutukulembera naye ate otuwangalize ne Ssaabasajja Kabaka abangale emyaka bufukunya tukimanyi nti ebibaleese wano bijja kwongera okugatta ku ebyo ensonga semasonga 5 eziri mu ddiiro. Otiwa ne gavumenti ya Buganda ate nga aba FDC we support the work of the kingdom. Nja kubasaba mukkirize njogere ku Luzungu kubanga nkya owekitiibwa kyansomesa Oluganda. It is a great joy for me, together with my delegation from the FDC, as we come to honor the kingdom of Buganda. Waliwo abatayagala bino mbyogere
naye nabo baleme kusaasaanya covid nga balwanyisa covid. Nange sijja kuddayo kubyogera. Ab'ebyokwerinda bakole n'obukugu okugumbulula abantu abatalina balina kyaba bali awo bakuŋŋaanye, naye buli musango ekibonerezo ku nta kitweraliikiriza nnyo, kitweraliikiriza nnyo. Awo nno abakuumaddembe bakozese bukugu so si bukambwe. Ffe ng'Obwakabaka byabufuzi abeesimbyewo tugamba abantu babalondoole, bawagire abo abali ku nsonga za Buganda Ssemasonga 5, okukuuma n'okutaasa ennono ne Namulondo, okulwanirira enkola eya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola obutaweera omuli ennyingo ez'ebyobulamu, ez'ebyemirimu, ez'ebyenjigiriza n'okwegatta kw'abantu ba Buganda. Ennyingo ensonga Ssemasonga 5, abantu bagamba nti bwe muba mulonda mulonde abali ku nsonga za Buganda Ssemasonga 5. Era nsanyuse nnyo bwe mpulidde President Amuriat nga nokola ensonga ya federo mu manifesto ya FDC. Kinsanyudde nnyo, avuddeyo okukuubira. Naye ensonga endala gye tuwaako abalonzi amagezi kwe kulondayo abeesimbyewo abalumirwa Uganda ebyaddala, abantu abanaakolerera obulungi bw'omuntu wa bulijjo, abanaatuyamba okulwanyisa obwavu, abantu abalina obusobozi obwo, abantu abanaatugatta. Uganda erimu amawanga mangi, abantu balina eddiini za njawulo, naye tusobola okukolera awamu. Nene ekimala ffenna okugibeeramu ne tugyeyagaliramu. And also to some extent beyond the confines of Buganda. Amanya gange nze Patrick Oboy Amuriat, okulembeze wa FDC, ate kati yanzimbewo nga president wa Uganda. I am going to say 3 things which did Wakatikiro. 2 of them, how I relate with Buganda. Tufuze ebirungi ebirimu eddembe, ebirimu n'emikisa. Ayi Katonda kuuma akabaka waffe. Ekitiibwa kya Buganda. Katonda omulungi w'ekisa, otobere Mukama. And I want the kingdom to accept me as a son of Buganda. My mother can't be here today, although she would have loved to be here, because she has to take care of my sickly father, who is 90 years now. Had it not been for her, that good Muganda woman, my father wouldn't be alive. O Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. You know, Is something that cannot be erased. Of course, the Buganda chiefs like Kakuna and did a commendable job, something that is seen up to today. The roads Kakungulu built, Yes. this man's name was Brigadier Shaban Opolot. And I want to thank His Majesty the Kabaka of Buganda for
honoring him with an order of the order that was given to him in recognition of his role in the promotion of the kingdom. As I said, Brigadier Polot came from Teso, and the history of Buganda should show how Brigadier Polot refused to take orders from the then dictator Idi Amin Dada Okulumba Mengo. For that, he had to be imprisoned. It wasn't Idi Amin, it was Milton Obote, I beg your pardon. He had to be imprisoned at the orders of Milton Obote, and Amin, who succeeded him as the army commander, caused havoc in Mengo with an award. Thirdly, just only yesterday, we launched our manifesto as the FDC. We would like you to accept to take a copy of this manifesto, read it, and internalize it. One aspect that strikes us so much in as far as governance is concerned is the federal government that we advocate for in that manifesto. And so Buganda should be at rest, at peace, because our government is going to be working with the federal government here, and federal will be given in its true sense of the word as is understood by Buganda. As you may have realized, we are facing a very, very difficult time while campaigning in the field. And particularly, we who are challenging the current establishment. I am sure you followed in the news the manner in which opposition leaders have been molested. Everywhere we go, we've been tear gassed. Because we go to those communities, we invite trouble to those communities, and we find ourselves in a situation where campaigns are becoming possible. I returned from Hoima yesterday, and today is the only day that I have not faced tear gas ever since we started our campaign. I am sure that the establishment restrained themselves because we are coming here to the seat of Buganda. What is going to happen? So I would like to appeal to you. I know that neither you nor His Highness the Kabaka are involved in politics, but I think that you have a noble duty to ensure that the people of Uganda, not only the people of Buganda, live in peace and should be able to exercise their political rights as is enshrined in the Constitution of Uganda. To see that unnecessary death of people is brought to an end, torture of our population and an innocent population is brought to an end, and that we in the political class are protected from the kind of harsh treatment that we are encountering today. Again, I would like to thank you on behalf of my delegation seated here. We came in a very large number. I didn't expect this kind of arrangements, but this has been superb hospitality. Wewe leo uishti wa Katikiro Sabasajja Kabaka
awangale. Thank you, President. Wanted to say something. OHD wa Katikiro ngolaba eno manifesto yaffe abamanyi bataddemu ekifaananyi This is the campaign that we will continue in order to associate ourselves with the suffering of the people of Uganda. Those of you who want to move barefoot, you are welcome, but it's not very easy to do this. And I feel the pain of it, but I am not about to end this. And forgive me for coming here to this very horrible place without my shoes. It wasn't my intention to do that. So I would like, on behalf of the delegation, I want to ask the leaders, Oweekitiibwa Ssebugwawo, Oweekitiibwa Ambassador Birigwa, to join me in handing this copy of the manifesto to Oweekitiibwa Katikiro wa Buganda. buli omu alina amateeka malala orders from above, orders tumanyi nakiziva naye isise nga bo batambula naffe bayinza okuba nga bajja kuyamba ekintu kino naye nga ffe tumanyi tuli defiant bwe poliisi tegoberera amateeka naffe tutugoberera amateeka. As you have seen, they have been beating us up, they have been locking us up, they have been tear gassing us. Innocent people, just innocent people, even they're far away from where we are. They are tear gas for nothing. It's unbelievable. But nevertheless, as far as we are concerned, we are going to continue to do our campaign the best way we can, and hopefully the police, by the way, it's no longer police alone. It's the army. The entire EPDF is also involved. Kubanga Buganda twettanira enfuga eya federo kati kiri eri abantu ba Kabaka, abantu ba Buganda okugenda kudduka emisinde ku lunaku olwa Sande mukaweefube Ssaabasajja Kabaka gwakulembeddemu okulwanyisa obulwadde obwamu ate ng'era kye bategeeza okujja embuga tebaggiddaawo baguze ne certificate FDC ya bukadde 2 era sebunale webale kumanya nti ojja mbuga kati mukama wange nsaba okkirize obakwasa emijoozi ate oluvannyuma oyogere. Kunoonya akalulu mwebali nnyo mwebalire ddala mukama wange bakwasize ddala ne certificate. FDC has contributed 2 million shillings to the kingdom. Thank you so much. The programs are, we hardly have a free day in our calendar. And so for me, really, we will go on fighting with these policemen. We encourage the people to be resolute because their first line of defense is themselves. They should not expect much from the police force or from the EC. The Honorable Patrick Oboy Amuriat, President of FDC, and members of your delegation, members of the Kabaka's cabinet who have been introduced, FDC supporters, ladies and gentlemen, I'm very pleased this morning to receive the leader of the FDC, which is indicative of the party's willingness to work with the Kingdom of Buganda for the overall good of all Ugandans. It is important that political actors
engage with other sectors in the country, because leadership isn't about going it alone. Leadership is about collecting the views, or even the counsel of every other groups. So we are very happy that you found the time. We know it's very, very hectic during this campaign period, and it is good that you came with some of the people we know very well. The mayor of Rubaga is, I was asking her whether she came as a delegate from FDC or she came as Muntu Mengo. And Ambassador Biligu, of course, has been with the kingdom all through. So we are very, very happy to see you. I'm very happy to see Honorable Kabaziguruka. He tells me it's called Kabazi or Akasimba. And my friend Chamba, I don't know where he is my very good friend from many, many years back. And processes that led to independence in 1962 were deeply related to, or even originated within the Kingdom of Buganda. And our experience as an independent country, and as our experience as an independent country played out, it was within Buganda to a large extent. And of course the capital is here, and most of the national installations are found in Buganda. There was an incident of shooting quite close to me. It also happened when we were in Lira, when a soldier pulled a revolver and, shot very close to a presidential candidate. So I think that we are in danger of being killed any time. We are in danger of being harmed. Indeed, many of us candidates have got injuries on our bodies on our force. Progress. There is a bit of talking going on at the moment. As you will appreciate, it takes two to tango. It's not just about the FDC alone. It's about the other political players as well. So it is going to be a fusion of the willing. And so we cannot cooperate with ourselves. We can only cooperate with the others. So we look to a time where, key players in the politics can bring us down, put us down, and, suggest. What Uganda needs is the rule of law and strict observance of human rights. I think I need to say that again. What Uganda needs is the rule of law and strict observance of human rights. All candidates should be free to express their political views and to canvass for support throughout the country without any interference from the security operatives. When the candidates cannot express their views or canvass support, therefore all candidates should be able to talk to their supporters on the public media channels and on the private ones once they pay the requisite fees. We therefore condemn interference with these individual freedoms, strongly condemn interference with these individual freedoms. We also condemn violence. Members of the public should not be violent. They should not violate the law. They shouldn't. It destroys roads. The destruction of property is very costly. We shouldn't be having that. But at the same time, government and its agencies, including security forces, must also respect the law. I would like to tell you here and others
that COVID-19 is real. It is not politics. COVID-19 is real, it's not politics, and it kills if you contract that virus. It kills. Many people have died, even in Uganda. But then the price for controlling crowds shouldn't be shooting citizens or torturing them. Security forces ought to act professionally and that way control crowds without hurting, maiming, or killing unarmed citizens. I'm very pleased to hear that the FDC is prioritizing issues that are dear to us as Buganda. I'm very pleased to hear that. And I'm going to take time and read the manifesto and respond as may be appropriate. But we advise the voters in Buganda to look out for candidates who espouse Buganda's 5 aspiration objectives. And I can summarize them here. 1, the sanctity of our heritage, including respect, a federal system of government. 3, protection of land rights and the boundaries of the kingdom. 4, extension of economic and social services for the well-being of the people of Buganda. And finally, 5, unity of the people of Buganda. Those are the 5 aspiration objectives, and we advise voters to look out for candidates who espouse them, who support them, who are willing to engage us to realize those objectives. We advise voters to look out for candidates who have Uganda at heart. That's also very important. We advise voters to look out for candidates who have the capacity to unite us, to improve the economic well-being of Ugandans, to promote the rule of law. So when we talk about Buganda's 5 aspiration objectives, it is not exclusive to the interests of Uganda as a country. We want leaders at the national level who have the capacity to unite us. It's very important. We don't want leaders who divide us day and night. Some of them do it very subtly, but we can see it. We want leaders who are interested in the well-being of the people. We want schools, we want hospitals, we want jobs for the young people. We want leaders who have the capacity to initiate programs that can address those challenges at the national level. We want leaders who promote the rule of law. The security agencies must work efficiently and professionally and non-partisanly. The judiciary must work competently. The administration of the rule of law. Those are very key issues, very dear to us. So therefore, as FDC goes about its campaign throughout Buganda, we want to hear you pronounce yourselves on Buganda's aspiration objectives. And I'm very glad that you say it in the grounds of Bulange, Honorable Amuriat. I thank you very much. I thank you again for the copy of the manifesto. I thank you for the support for the Kabaka's birthday run. The theme is fighting HIV/AIDS. We know how devastating that scourge can be. Everyone knows. And we also thank you for the certificate that promotes, that supports the work we are doing. Era ndoza kyava abeera omuntu mulamu kubanga ab'emmamba bamanyi nnyo okukuza obulungi abaana. Ebyafaayo bya Uganda biraga nti obwakabaka bwa Buganda bwa nkizo mu kutondawo ensi yaffe Uganda. Buli amanyi ebyafaayo ndowooza ekyakiraba. Era ne mu lutalo olwatuusa ku meefuga mu 62 Buganda yali nsaale. Tuyinza n'okugamba nti yakulemberamu. Milton Obote yali Ssaabaminisita eyasooka naye Buganda eyamuyita.
nga balemeddwa okukolagana ne Ben Kiwanuka, naye ng'olutalo Buganda eyalulimu olw'ameefuga. Ate bye tuyiseemu byonna nga tumaze okwefuga ebisinga tubirabira wano mu Buganda. So ate era ffenna tumanyi nti nno ekibuga ekikulu Kampala n'ebifo eby'enkizo ebisinga biri mu Buganda. Ate ebyo bw'obiteeka ku bbali n'ebyenfuna bya Uganda yonna nga bwe mugiraba ebyenfuna byayo ekitundu ekisinga obunene kiva wano mu Buganda. Kikulu nnyo mukube mu ngalo. Era nze bulijjo abantu mbagamba nti singa Uganda ebadde kampuni, obwakabaka bwa Buganda bulinamu omugabo omunene. N'olwekyo twagala abakulembeze abagenda okulwanira omugabo gwaffe mu Uganda. Ffe tutunuulira nkaliriza ebyobufuzi nga bwe bijja bitambula, kubanga byonna byeyolekera wano mu Buganda gye biggwera. Nali n'ebigenda mu maaso kati tubiraba. Tumufu tubabuulire bwe tuyimiridde ku bintu byaffe, baleme kugamba nti n'ebya Buganda tetwabitegeera. Twagala tubibabuulire, enkya baleme kutwefuulira. Engineer ono bw'afuuka pulezidenti enkya abyogeredde wano mu Bulange, ate enkya nga yeefuula. Twasooka okulaba BNRM bakulembera Honorable Kiwanda Suubi ne bannaabalala, ne tuzzaako Honorable Robert Kyagulanyi n'aba NUP. Kaakati mwe muli wano era tusanyuse nnyo okubalabako. Era temukoma kati, mubeere nga mujja. Nze oluggi lwange luggule eri buli muntu yenna, oba Muteeso, oba Munyankole, oba Mukiga, oba wa FDC, oba wa NUP, oba wa NRM, bw'abanga assa mu nnono yaffe ekitiibwa, nga assa mu Kabaka ekitiibwa. Wano mu Buganda si ffe tulondera abantu bye bakkiririzaamu, era abantu ba Kabaka ab'enjawulo bakkiririza mu bintu bya njawulo. Kambawo ekyokulabirako, Oweekitiibwa Joyce Nabbosa tubadde naye wano ebbanga lyonna wa FDC. Oweekitiibwa Medard Sseggona tubadde naye ebbanga lyonna, kakati wa NUP abadde wa DP. Kakati ku bombi bano ababiri nkole ntya bannange? Oweekitiibwa Jesse Muyingo tubadde naye Mmengo wano, kakati wa NRM. Bwe mbatuuza wali abasatu buli omu alina ebyobufuzi byakkiririzaamu, naye bonna bantu ba Kabaka kyekikulu, era nze kye mba mbaagala kuba bonna bawa Kabaka ekitiibwa. Naye era obukulembeze obussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Abo nno bonna abeesimbyewo nga Honorable Patrick Amuriat balina okulekera eddembe okuwa ebirowoozo byabwe eri abo abantu be baagala babalonde, banoonye obuwagizi mu bantu nga tebabayingirira ebiteetaagisa. Bawogere eri abawagizi baabwe ku zi rediyo eya gavumenti weeri UBC, simanyi obanga ewa omwaganya abavuganya, naye waliwo ne rediyo ez'obwannannyini bwe baba basasudde ssente babaleke boogere, baleme kubasikambula mu zi rediyo. Kati abantu banaabawuliza batya? N'olwekyo ebikolwa bino eby'obukambwe bye tulaba byesisiwaza era bitweraliikiriza nnyo. Nabadde wano wanjogera n'abantu abazze otulaba naye mbagamba nti obukambwe buzaala bukambwe, ate obukambwe obw'omujjirano buyooleramu buli muntu n'ono abitandise, tebutaliza. Kyemmamulaba sitwagala bavubuka bamenye mateeka, naye naye kudda lwe lumu sitwagala ate bano babakuba masasi. Kyabulabe era nga bwe muli bannabyabufuzi bannaaye bassebo ne bannyabo, abantu mubabuulire nti COVID gyali si kyabyabufuzi, atta ne mu Uganda abantu abatta. Ndowooza Katonda abadde atubiseeko akasubi tetunnaba kufa nnyo, naye COVID gyali. Naye
abantu baleme kusasula muwendo gwa bulamu bwabwe olwokuba nti balwanyisa covid. Toyinza kutta bantu nti ate ogezaako okubawonya kufa, ogezaako okuwonya bantu kufa covid ate n'obakuba amasasi, ogezaako okuwonya bantu covid ate n'obayoola ng'enkejje n'obateeka mu makomera. Abantu batuulawo mulo bafuna covid ate bona n'obayoola n'obateeka mu bimotoka n'obasuula mu makomera, olwo obeera okyalwanyisa covid. Muzibuulire abalonzi era kirungi muveeyo mubuulire nga bwe munateeseteese okukulaakulanya Uganda n'okugigatta. Ensonga ezo nkulu nnyo. Njagala kuddamu kubeebaza okujja, mbeebaza kopi ya manifesto ze mutuwadde, nja kuzisoma zonna nzitegeere bulungi era nja kwanukula bye nnaaba ndowooza nti mbyagala oba si byagala. Era mbeebaza okutwegattako mu kulwanyisa Mukenenya, kubanga emisinde gya Kabaka gye tutaafuna mu Apuli omulama gwa kulwanyisa Mukenenya. Era mbeebaza ne certificate ya bukadde 2 nga muwagira emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Nga twesimye nnyo mubeere bagumu banga boogera ku kigambo federo ne boogera mubeere bagumu era kirungi okwesiba okwo abakulembeze abamaliriza era ono kusanyusa nnyo omubala nolala mukomewo jakusanyuka okubangiriza mwena ndooza mwesimbyewo kuba muliwo bakansala muli bahonarebo waliwo eyaŋambye nanyonjo ate ono bw'oli wankima muweesimbyewo ovuganyani so Omulangira Kimera Charles esimbye mu Buso East omulembiza Bassekabaka n'Amasiro era nga obudde buno Buso East omukomyawo ku ntikko ng'Omulangira yakuttemu. One Uganda, one people, one Uganda. Omusaza ly'Ebulemeezi n'esimbyewo ku ntebe ya Women MP ow'Eluwero District. Ovuganyani Entebe enkalu gwenziganye ayabaddeyo teyakomyewo era nsaanidde ngituulemu. Singa obujana municipality Meya wa Kiso Town Council. Kale bannaye mbagaliza buwanguzi. Masakomenti nyina kati ife ubanzala batadde mu siteeka bulungi. Somebody to travel with us and let them be the one to deal with the police. So we are not involved in this thing. But otherwise, it's also strange that they have said this after we have had in-runs with the police. Most of our rallies have been cancelled on account of harassment. Security. You know, we have policemen assigned to us. What other color of person from the EC would we want to have on that team that will restrain the police? This is a scheme that is well thought of. It is a scheme that was already put in black and white. It's just merely being executed. They do not want us to move around to say to people what the people really feel on the grassroots and the failures of the NRM under Mr. Museveni. Museveni is not interested in elections. He should say to Ugandans,
that he is no longer interested in elections. And Ugandans have got the liberty, they have got the power to find other means of getting Museveni out of power. As it stands now, this election is already rigged. The way we are being mistreated, and yet, you know, the incumbent is given all the advantage to move wherever he wants, unimpeded. His supporters can demonstrate, ours can't. Ours are locked up, tortured, tear gas all the time. It's even getting more dangerous because they have started using live ammunition. Poa, poa, Uganda poa, poa, Uganda poa, poa, Uganda poa, one Uganda, one